Olunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 18 Februari omwaka 2026 Bobi Wine ayongedde okulaga nti musajja wa njawulo mu ngeri gy'akwatamu ebintu bye era ng'abadde alindiriddwa ensi yonna wali ku lukuŋŋaana lumanyiddwa nga the Geneva Summit for Human Rights and Democracy. Olukuŋŋaana luno olubadde wali mu Switzerland eside ze Geneva. Engati gyekiri nti babadde bamulangiridde nti wakwogerako eri ensi yonna ng'ayita mu lukuŋŋaana luno. Bangi babadde basuubira nti Bobi Wine agenda kubeerawo mu buliwo mu nsi ye Switzerland. Wabula yabakubye ekimooni. Ebintu n'abikola mu nkula ya Robert style era nga yalikodinze katambi ke kapuleyingiddwa ku mikutu era ku screens ennene ng'abazungu bonna bamwegese amaaso. Byonna ebibaddeyo mbikuleetedde ku vidiyo eno mukwano gwange newankubadde nga sigenda kupuleyingira vidiyo eno yo yennyini olwa copyright, wabula ngenda kubanga nkuzannyira amaloboozi ga Bobi Wine nga bwe nkuvuunulira kigambo ku kigambo olw'ensonga teyakatuddiza mu lulimi Luganda engeri gy'abadde ayagala obubaka okutuuka eri abazungu. Muno nno mwaloopedde pulezidenti w'eggwanga wamu ne mutabani we the CDF Generali mu line efaananako bw'etyo. Museveni and his thugs denied their crimes. They killed our people and denied it. They tortured people and denied it. They raided our houses and denied it. General Museveni has been a smart dictator because he puts on a suit, goes to the West and to the UN, speaks very nicely about democracy and human rights, but realistically, he does not mean any of those. He talks about our so-called Human Rights Commission in Uganda, but the same person closed the UN Human Rights Office in Uganda 2 years ago because they dared to question him about his atrocities. Now that is how he has been able to maintain a facade of democracy for 40 years and counting. But now Museveni is 83 years old, and his 51-year-old son, Muhoozi commands our military, the Uganda People's Defense Forces, more like Uganda's defense against its own people. Ambo bya Bobi Wine agambye nti mwami Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga wamu n'agayayege ekigambo kyakozesezza kibadde kikalubira ddala. Agambye nti bakola ebintu bingi nnyo nnyini ddala ku bannayuganda bakira ne bagenda maaso n'okubanga babyegaana. Mukadde ke kamu abadde akozesa ebigambo by'oluzungu Bobi Wine amuyise smart dictator nti musajja akozesa omukono ogw'ekyuma wabula mu ngeri ennyonjo oba eri smart. Mwagambidde nti ono asituka n'agenda mu nsi z'ebweru n'ayogera nabo mu ngeri ennyonjo ennyo nnyini ddala wabula nga ekyo takituukiriza oluvannyuma. Muno n'ayogedde n'ekyokubeera nti ofiisi za mawanga amagatte oba United Nations ezikwataganya ku ddembe ly'obuntu zaggalwa dda kati emyaka 2 egiyise. Era wano wayogeredde ne ku mutabani w'omukulembeze w'eggwanga n'agamba nti ono yakulembera amagye era n'agamba nti amagye gano galina engeri gye gatambula nga galinga agali oba agatali ku ludda lwa bannansi. He's effectively in charge. Unlike his father, Muhoozi does not play the role of a good dictator. He openly and shamelessly says despicable things on social media. On Twitter, he openly confesses and brags about committing atrocities against the people of Uganda. When he was summoned by Parliament, he called Parliament a house of clowns and fools, and he threatened to arrest all of them. He describes judges of the Supreme Court of Uganda as clowns in wigs, and he has threatened to crush all journalists that dare to criticize his actions. In April last year, he abducted, detained and tortured my close friend and bodyguard called Eddie Sebufu, also known as Eddie Mutwe. He later on posted on Twitter naked pictures of Eddie, boasting that Eddie Mutwe was in his basement learning Museveni's mother tongue, Bunyankole. Bigambo bya Bobi Wine ngagamba nti ate ye Muhoozi ekintu akisoosowazaamu n'akisusa okusinziira ku Bobi Wine ebigambo nga bw'abyogedde. Agambye nti ono ye takola bintu mu nkula ya dictator ali smart
wabula avaayo n'ayogera ebintu mu lujjudde ng'akozesa omukutu ogwa X oba guyite ogwa Twitter. Mwagambidde nti ono lumu yavaayo n'agamba nti paaliyamenti y'eggwanga bwe yamuyita, bano aba paaliyamenti yabayita baddiikuula abawedde emirimu, nti alina n'engeri gy'ayisa olugaayu mu ssiga eddamuzi. We yagambira nti abalamuzi just bali awo baddiikuula ababeera mu bijolobero. Wano nno Bobi Wine aloopedde abazungu n'abagamba nti nno njagala mbabuulire jeno oyo gwe mulaba yakwata ne mukwano gwange ate nga personal bodyguard wange amanyiddwa nga Eddie Sebuufu oba muyite Eddie Mutwe, najjayo n'ebifaananyi bye ng'ali bwereere. Kozi Bobi Wine akiise naked pictures nti yajjayo ebifaananyi bya Eddie Mutwe ng'ali bwereere n'abiteeka ku mitimbagano ate n'amuyigiriza n'olulimi lwabwe oluzaaliranwa, olulimi olunyankole. He bragged about killing 22 of my friends and he said that he's praying that I am the 23rd person for him to kill. In other words, Museveni and his son no longer fear international retaliation for their crimes. They've been so emboldened by your lack of action. They know that they can murder their own people, imprison them, torture them, remove their fingernails, push needles down their testicles, and nothing will happen to them. Now, they're using rape as a weapon. Boys and girls, men and women, people of all ages have reported being sexually assaulted by Muhoozi's military. And it's not rare. The majority of the people that they capture and unlawfully imprison have reported being raped, whether men or women. It is no longer possible, ladies and gentlemen, for the international community to deny Museveni's violence and atrocities. It's all over social media. And today, I am talking about it to you. Now, this is our call to action. The way I see it, if the international community continues to be complacent, then Uganda will go from bad to worse. Museveni and his son's military will massacre many more innocent Ugandans. Yambo bya Bobi Wine agambye nti lumu generali yavaayo na yeewaana nti yali basse abantu 22 era nga Bobi Wine yali omuntu owa 23. Wano nno Bobi Wine agambye abazungu nti njagala mukimanye nti bali tebakyabatya, bakimanyi bulungi nti temulina kyemusobola kubanga mukola. Era n'agamba nti nejje ligenda maaso n'okubanga likwata abantu, azina ekigambo kiri ekyokuleepinga. N'agamba n'ogamba nti bakimanyi bulungi mulabye bingi ebiri mu kugenda maaso mu Uganda ne lwaki musirise bwe mutyo. Bino byonna Bobi Wine ng'abigamba abazungu oba giyite the international community. Era n'abagamba nti abazungu mmwe bwe mutaasitukiremu tugenda kuva from wabi ate tugende ewasinga okubeera nga wennyinyaza ne sekwennyinyaza yenna yenna. You, ladies and gentlemen, in the Western world, will be forced to grapple with millions of Ugandan refugees pouring into your countries. And maybe then, the international community will come and commiserate with the people of Uganda, just like they did after the genocide in Rwanda, but it was too late. The second option is that the international community rises to the occasion. You stand by the values that you profess, democracy and human rights. You can rein in on General Museveni and his son through targeted sanctions as well as financial and legal pressures. Ladies and gentlemen, Ugandans are not seeking for pity. Ugandans are only seeking to see the world take action against the individuals that have violated their rights for far too long. Those that have abused democracy with impunity should be the starting point. Please sanction these individuals. Sanction General Museveni. Sanction General Muhoozi. Sanction all the police and military officers that are responsible for gross human rights violations. Sanction those commanders. Sanction the judicial officers that have aided criminality through deliberately misinterpreting the law or skewing it. Those that normalize electoral fraud. Those that remand to prison suspects that should actually be sent to hospital. Sanction these individuals because their combined efforts in the last election effectively give autocracy a blank check to rule over the people of Uganda for 5 years. We call upon the international community to treat General Museveni exactly how they treated Idi Amin, because Idi Amin did what he did to Ugandans for only 8 years. Museveni has done much worse to the people of Uganda, and it has been for 40 years and counting.
Bigambo bya Bobi Wine awasinze okubeera ng'aliira obuuka eri abazungu n'abagamba mu abali mu nsi z'ebweru eno we munaabeerawo ne muba nga temusitukiddeemu mukimanyi nti bannayuganda bagenda kutandika okujja mu nsi zammwe ng'ababundabunda olwo mwagala kubanga musituka muveeyo nga bwe mwakola e Rwanda ng'ate obudde bumaze okuba nga bukeereye oba abantu nga bamaze okuba nga beesanjaga oba nga batuuse ku buzibu. Bobi Wine agambye abazungu nti bandisituse ne bayimirira ku ebyo bye bakkiririzaamu ebbanga lyonna era abasabye bateeke envumbo ku pulezidenti w'eggwanga lino wamu ne mutabani we mu buufu obwo n'abagamba nti musitukiremu ate temukoma kubeera nga mukikola ku bo mukikole ne ku bannamagye wamu n'abasirikale wamu n'abalamuzi abagenda maaso n'okuba nga bakozesa amateeka okukikijjanya bannayuganda okusindika abantu abandibadde bagwana okugenda mu ddwaliro ate ne babasindika busindisi kwa limanda n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Ebigambo bino byonna byogeddwa olunaku olwaleero Bobi Wine mu butambi bwe yalikodinze n'abuweereza ku lukuŋŋaana olubadde e Geneva mu Switzerland mukimanyiddwa nga the Geneva Summit for Human Rights and Democracy. Olukuŋŋaana olwo summit eyo ebaddeyo kyabadde kisuubirwa nti omukulu yabadde wa kubeerayo mu buliwo wabula ekyo teyakikoze yabaweereza buweereza butambi mukadde ke kamu Wine yavuddeyo n'ayagaliza bannansi ekiseera eky'ekisiibo ekirungi naddala abayisiraamu ekiseera kye bagendamu oba kye batandise ekya Ramadan obula ate weweetegereza Bobi Wine engeri gye yabadde alabikamu mu katambi kano ng'ayagaliza abayisiraamu ekisiibo ekirungi ate badde yeeyawukanamukko ku ngeri gy'abadde alabikamu ng'ayogera eri abazungu olw'ensonga nti bw'abadde ayogera n'abazungu abadde ataddeko essuuti mukadde ke kamunga ne fese eno erina engeri gye yakyusemukko oba gye yaddaabiriziddwamukko ate kitabadde ku katambi kano ke yatadde ng'ayagaliza abasiraamu ekisiibo ekirungi kuba kano akatambiko olaba nga ekirevu kibadde tekimwereddwa tebannaba nti nomukolakokko naye ate bw'abadde ayogera n'abazungu yataddeko that presidential look n'engeri gyakwasaganyamuko ensonga bwe kiba kituuse nti nsonga za serious then ekyo ne kyongera okuleeta bangi okutabulwa oba akatambi yakalikodinze lunaku lwaleero meeting eno weebaddeyo obadde olubadde lwawukana ku lunaku ate lwe yalikodinze akatambi akaagaliza abayisiraamu ekisiibo ekirungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eri baganda bafemwe n'abasiraamu n'abo abagala obusiraamu njagala okutwala omukisa guno mwenna abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okubagaliza omwezi guno mutukuvu ogwa Ramadan omulungi ogujjudde ebyengera. Tuyigirizibwa nti mu guno omwezi esaala zaffe ziwulirizibwa era ziddibwamu. Nsaba Allah akkirize okuyaayana kwammwe okwegayirira kwammwe okwewaayo kwammwe n'okusiba kwammwe kwonna abamwemwezi empeera emitima gyammwe gyesinga okuyaayaanira. Mu mwezi guno bingi nnyo ebitusoomooza bingi nnyo ebicyankalanya ng'eggwanga naye akwate ku mitima gyaffe n'egy'abo bannaffe be tuwangala nabo buli omu asobole okuyisa munne mu ngeri eyo yennyini gy'ayagala okuyisibwa. Olunaku lwaleero lwennyini nange kennyini ngenda kwogerako nammwe n'eri ensi yonna ku mukolo gwa Human Rights Summit e Geneva nga nsinzira wano wennyini wendi era nja kutuusaayo ensonga zaffe naye mbaagaliza omwezi ogwa Ramadani omutukuvu omulungi ogujjude ebyengera mukama abawe ekyo tambi ka recording edwa Bobi Wine olunaku olwaleero ng'ayagaliza abayisiraamu ekisiibo ekirungi wabula ate era mukadde ke kamu ate kino ekifaananyi kyolaba kijjiddwa mu vidiyo gy'akoze olunaku olwaleero ng'ayogerako eri ensi yonna. Kale mukadde ke kamu Bobi Wine ng'amaze okwagaliza abasiraamu ekisiibo n'akawungezi ka leero atayagaliza abaekereziya enkatolika wamu n'abakatoliki bonna nabo ekisiibo ekirungi kye batandise olunaku olwaleero. Obubaka bwawandiise nga bw'obulaba ku screen agambye nti St.
Pope John Paul II taught us, Lent is a season of intense prayer, fasting and concern for those in need. Ntinga bwe kyatubuulirwa omutume Papa John Paul II nti ekiseera ky'okusiiba kibeera kiseera kya kusaba nnyo, okusiiba wamu n'okufaayo eri abo abalina obwetaavu. May we in Uganda dedicate this Lent period to praying for and supporting those who are suffering in the flesh, more so the political prisoners, those who have been forcefully disappeared, those who have been orphaned, as well as those who are in exile. May we extend prayers and kindness to them in this season. A blessed, reflective Lent to all Christians. Image, Dr. Lina Zedriga, NUP Deputy President, currently detained at Luzira Women's Prison. Obaka buno Bobi Wine abutaddeyo ng'ataddeko n'ekifaananyi kya maama Dr. Lina Zedriga, Deputy President wa NUP, ono ng'ali mu nkomyo era nga kigambibwa nti mu kkomera ly'e Luzira gy'ali essaawa zino. Bobi Wine abadde ayagaliza bannayuganda akaseera ak'ekisiibo akalungi n'okubeera nga bagamba nti kyekiseera tusabire bannaffe okusingira ddala abasibe abaasibwa ku lw'ensonga z'ebyobufuzi mu ggwanga oba abayite the political prisoners. Ekifaananyi ekyo nno ky'olaba kifaananyi si kya ssanyu, kifaananyi ekireeta enyiike n'amaziga ku mutima gwa Bobi Wine essaawa zino buli lwakitunulako. Ekifaananyi kino Bobi Wine yabadde akungubagira Omumerika ono Reverend Jesse Jackson era nga babadde bakwatagana bulungi nnyo nnyini ddala, era omu ku balwanizi b'eddembe ly'obuntu n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo. I was very fortunate to meet and draw inspiration from the American civil rights icon Reverend Jesse Jackson, who sadly passed on today. Obwene ng'agamba kyali kya mukisa nnyo yo okubanga yasisinkana ku Amerika ono omusajja omukwasaganyi w'eddembe n'ensonga ezigwa mu kkowa eryo, Reverend Jesse Jackson eyafudde olunaku olwaleero. In word and deed, Jesse Jackson taught us that the struggle for human rights is a universal calling to humanity as a whole. He also taught us that ordinary people, when organized and courageous, can successfully confront and topple all force to reform entrenched systems of injustice. For us in Uganda, who continue to fight for our basic human rights, his life serves as a timely reminder that moral courage will always outlive oppression. Despite facing hostility and imprisonment, he never abandoned his belief in the power of the people. At a time when many young people are questioning whether peaceful struggle can truly cause change, Jesse Jackson's legacy answers with a firm yes, but that is only if we persist, if we unite, if we believe, and if we refuse to give up even in the face of impossible odds. May his soul rest in eternal peace, and may his example strengthen our struggle for a new Uganda, where justice is a right and not a privilege. Rest in peace, Reverend Jesse Jackson. Ale, nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero, wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu, ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG
bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Abasabye omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze Abasabye omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Abasabye omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.